achievement, and aspirations. We feel honored to have the esteemed dignitaries, faculty members, कर्मवीर भौरव पाटील विद्यापीठाचा हा प्रथम दीक्षांत समारंभ मोठ्या दिमाखामध्ये मोठ्या थाटामाटात आपणा सर्वांच्या साक्षीने या सभास्थानी आता संपन्न होत आहे। सर्व मान्यवर अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी,
भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही दस्तराही तो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा. रयते मधुनी नव्या युगाचा माणूस आता घडतो आहे. वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे. रयते मधुनी नव्या युगाचा माणूस आता घडतो आहे. वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे. रयते मधुनी नव्या युगाचा. कर्मवीरांचे ज्ञानपीठ हे शक्तिपीठ ही ठरते आहे. शाहू फुल्यांचे समानतेचे तत्वमानसी मूर्ते आहे. धर्म जातीच्या पाद गांधींचे मूल्य मानवी जपतो आहे. रयते मधुनी नव्या युगाचा माणूस आता घडतो आहे. वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे. गरिबासाठी लेणी मोडून लक्ष्मी वहिनी झाली आई. कमवा आणि शिका मंत्र हा तरुणाईला प्रेरक होई. स्वावलंबी वृत्ती ठेवून ज्ञान साधना करतो आहे. दीनदलितांसाठी अण्णा तुमची झिजली चंदन काया. अनाथ जीवा सदा लाभली मातृहृदयी तुमची माया. शून्यामधल्या नवसृष्टीचा निर्मिक तोही ठरतो आहे. रयते मधुनी नव्या युगाचा माणूस आता घडतो आहे. वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे. जीवनातला तिमिर जावा, प्रबोधनाची पहाट व्हावी. इथे लाभले पंखले उनी, उंच भरारी नभात घ्यावी. प्रतिभाशाली बहुजनांचा वेलू गगनी चढतो आहे. रयते मधुनी नव्या युगाचा माणूस आता घडतो आहे. वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे. रयते मधुनी नव्या युगाचा. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या पहिल्या दीक्षांत सोहळ्याचे सन्माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल तथा कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलपती मान्य श्री CP राधाकृष्णन सर, सन्माननीय डॉक्टर प्रशांत नारनवरे, प्रधान सचिव मान्य राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलाधिकारी सन्माननीय चंद्रकांत दळवी, कुलगुरू मान्य डॉक्टर ज्ञानदेव मस्के, रयत शिक्षण संस्थेचे व्हाईस चेअरमन मान्य ॲडव्होकेट भगीरथ शिंदे, संस्थेचे संघटक मान्य डॉक्टर अनिल पाटील, संस्थेचे सचिव सन्माननीय विकास देशमुख, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव मान्य डॉक्टर विजय कुंभार,
विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक मान्य डॉक्टर हेमंत उमाप, सर्व अधिष्ठाता, घटक महाविद्यालयांचे प्राचार्य, नियामक मंडळाचे सदस्य, विद्या परिषदेचे सदस्य, सांविधानिक अधिकार मंडळाचे सदस्य, पदव्युत्तर पदवी व पदविका धारक स्नातक व इतर सर्व मान्यवर व सर्व उपस्थितांचे मी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करते. प्रथम माननीय कुलाधिकारी माननीय चंद्रकांत दळवी यांना मी विनंती करते, त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल तथा कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलपती माननीय श्री CP राधाकृष्णन यांचे स्वागत आणि सत्कार करावा. शाल, पुष्पगुच्छ, मानचिन्ह आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्याची प्रतिकृती असं या सत्काराचं स्वरूप आहे. विद्यापीठाचे कुलाधिकारी माननीय चंद्रकांत दळवी यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आदरणीय श्री CP राधाकृष्णन यांचे स्वागत आणि सत्कार होतो आहे. The Provost of Karmavir Bhaurao Patil University, Honorable Chandrakant Dalvi, is felicitating the Chancellor of Karmavir Bhaurao Patil University and Honorable Governor of Maharashtra, CP Radhakrishnan ji. By offering shawl, bouquet, memento and a replica of statue of Karmavir Bhaurao Patil. धन्यवाद साहेब. यानंतर मी पुन्हा कुलाधिकारी माननीय चंद्रकांत दळवी यांना विनंती करते, त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव माननीय डॉक्टर प्रशांत नारनवरे यांच्या शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. धन्यवाद साहेब. यानंतर कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू सन्मान्य डॉक्टर ज्ञानदेव मस्के यांना मी विनंती करते, त्यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलाधिकारी माननीय चंद्रकांत दळवी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. माननीय कुलाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांचे स्वागत. यानंतर माननीय कुलगुरू ज्ञानदेव मस्के यांना मी विनंती करते, त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेचे व्हाईस चेअरमन ॲडव्होकेट भगीरथ शिंदे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. यानंतर माननीय कुलगुरूंनाच मी विनंती करते, त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेचे संघटक सन्माननीय डॉक्टर अनिल पाटील यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. माननीय डॉक्टर अनिल पाटील यांच्या स्वागतानंतर विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव माननीय डॉक्टर विजय कुंभार यांना मी विनंती करते की त्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय डॉक्टर ज्ञानदेव मस्के यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. यानंतर विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक माननीय डॉक्टर हेमंत उमाप यांना मी विनंती करते की त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेचे सचिव माननीय विकास देशमुख यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. धन्यवाद. मान्यवरांच्या स्वागतानंतर माननीय कुलसचिव दीक्षांत समारंभ सुरू करण्याविषयी माननीय कुलपती यांना विनंती करतील. Dr. Vijay Kumbar, Registrar, Karmavir Bhaurao Patil, kindly request Honorable Chancellor to declare the convocation open. Sir, I respectfully request Your Honor to kindly declare the convocation open. I, with immense pleasure, declares the convocation open. Thank you, sir.
आता कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय डॉक्टर ज्ञानदेव मस्के यांना मी विनंती करते की त्यांनी विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल सादर करावा. सर्वांना नमस्कार. Good morning to one and all. Honorable Chancellor, esteemed guests, faculty members, students, and distinguished attendees, today is a momentous occasion as we celebrate the first convocation ceremony of Karmavir Bhaurav Patil University, Satara. We are honored to have the Honorable Governor Sir of Maharashtra and Chancellor of Karmavir Bhaurav Patil University, Sri C.P. Radhakrishnanji, who is presiding over this historical event. This is first visit of His Excellency to our university, and on behalf of the university, I extend a warm and heartfelt welcome to him. I also welcome Dr. Prashant Narnavre Sir, IAS Secretary to Governor of Maharashtra, Provost of Karmavir Bhaurav Patil University, Honorable Chandrakantji Dalvi, Organizer of Rayat Shikshan Samstha Satara, Dr. Anilji Patil, Advocate Bhagirath Shinde, Vice Chairman of Rayat Shikshan Samstha Satara, Mr. Vikasji Deshmukh, retired IAS Secretary of Rayat Shikshan Samstha Satara, Deans, members of the Academic Council, member of the General Council, Board of Governance, University authorities, Director of various boards, officials, and Managing Council members of Rayat Shikshan Samstha Satara, esteemed invited guests, principals, faculty members, administrative staff, graduates, students, parents, media representative, I extend a heartfelt welcome to you on behalf of Karmavir Bhaurav Patil University, Satara. I would like to present a brief report of the university. The first convocation of our university is being conducted with great enthusiasm. In this ceremony, 655 postgraduate students will be conferred with their degrees. The bilingual degree certificates in Devanagari and English add to the uniqueness of these occasion certificates. It is my great honor to inform Honorable Chancellor Sir and our esteemed guests about the legacy of Padma Bhushan Dr. Karmavir Bhaurav Patil, the visionary founder of Rayat Shikshan Samstha Satara. His pioneering efforts in providing education to the underprivileged and downtrodden people of Maharashtra laid the foundation of our institution. Although his vision was of establishing a university under Rayat Shikshan Samstha Satara could not be realized during his lifetime, it was finally accomplished on 27th October 2021. Karmavir Bhaurav Patil University was established as a part of Government of India's Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan RUSA initiative aimed at converting colleges into cluster universities by regulations of University Grants Commission. It is a privilege for me to serve as the first regular Vice Chancellor of this university, and I have to fulfill the noble aspirations of Karmavir Bhaurav Patil, who dedicated his life to the education of underprivileged. This university upholds the legacy of social reformers such as Mahatma Jyotirao Phule, Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj, and Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, whose ideals of social justice, socio-economic upliftment of downtrodden, women's education, and inculcating
institutional values continue to guide our mission. Our university is a cluster of well-established institutions: Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara; Chhatrapati Shivaji College, Satara; and Dhananjay Rao Gadgil College of Commerce, Satara. These institutions excel in research, arts, culture, sports, and extension activities. With a strong emphasis on interdisciplinary and multidisciplinary approaches, we have successfully implemented the National Education Policy 2020 at both undergraduate and postgraduate levels. As per government policies, the university has established the School of Advanced Computational Studies, School of Humanities and Liberal Arts, and School of Banking, Finance, Management. In addition, various research chairs have been instituted to promote inclusive and applied studies, including Karmavir Bhaurao Patil Chair for Social Inclusion, Lakshmibai Bhaurao Patil Chair for Women's Empowerment, Dr. Chintaman Rao Dwarkanath Deshmukh Chair for Financial Inclusion, and Dr. Pandurang Vasudev Sukhatmi Chair for Sustainable Development through propagation of scientific temper amongst the students. The university has made significant strides in research since the academic year 2023-24. 65 students have been admitted to PhD programs. Additionally, employment-oriented courses in BBA in Aviation Management has been introduced. The university aims to produce competent professionals who can contribute effectively to society and the nation. Friends, Karmavir Bhaurao Patil University has successfully implemented the National Education Policy. It is a leading university in the state and is committed to the universalization of higher education, quality enhancement through research, innovative curriculum, and inventions. 25 interdisciplinary courses, 141 skill-oriented courses, 160 professional developmental courses, and 43 courses under the Indian Knowledge System were started by the university. Under the Research Strengthening Scheme, seed money worth rupees 15 lakh has been provided to support research projects. One such notable project is Linguistic and Folk Cultural Study of Satari and Manadeshi dialects has been approved by the university's language board. The Center for Innovation, Invention, Incubation and Linkages has led to the remarkable achievements, including 33 granted patents, 20 published patents, and 28 proprietary rights have been secured. Furthermore, we have signed 42 national and 1 international memorandum of understanding with reputed institutions to foster academic collaborations and innovation. Our students have showcased exceptional talent in academic and extracurricular activities. A team of 14 students participated in Maharashtra State University Invention Research Competition 2023-24 and secured a research fellowship. The first youth festival of the university got a resounding success, featuring group dances, skits, mimes, Indian group songs, solo songs, folk art, orchestra, imitation, and solo dance performances. Notably, Kumari Dhanishta Katkar bags first place in Launi dance at the regional and state level youth festivals and secured third place at the National Youth Festival, earning a cash prize of rupees 75,000. Our students who secured first place
in short film production and second place in folk dance at the 19th Maharashtra State Inter-University Indradhanush Youth Festival. Karmavir Bhaurav Patil University remains committed to community engagement through the National Service Scheme. Key initiatives undertook by NSS include Clean Campus, implemented in occasions like Mahatma Gandhi Jayanti and commemorations, plastic-free campus drives, and voter registration and awareness program with over 600 students. The election literacy program, Chhatrapati Shivaji College was recognized as the best institution for voter awareness initiatives in 2023-24. NSS volunteers also actively participated in elections by serving as polling station assistants and police friends during the Lok Sabha and Maharashtra Assembly election. The university also actively observes important national events including Vachan Sankalpa Maharashtracha, National Reading Day, Harit Wari, Nirmal Wari, World Anti-Terrorism Day, Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti, National Integration Camp, and Constitution Day. Our students have excelled in sports at national and international level. One of our students, Ojas Devtale, received the prestigious Arjun Award in archery, and Kumari Arya Bartekke won a silver medal in All India Women's Boxing Championship and participated in Khelo India tournaments. The boys volleyball team of the university secured second place at the state level. In technology, Karmavir Bhaurav Patil University has launched a community radio station on 90.1 megahertz FM, broadcasting educational and social awareness programs from 6 a.m. morning to 11 a.m. morning and 8 p.m. evening to 10 p.m. evening. The examination shall effectively utilize technology to ensure seamless distribution of examination papers through the SRPD computer system, maintaining a tradition of timely result declaration for winter and summer session. As a graduate of Karmavir Bhaurav Patil University, you are entering a dynamic and competitive world. Your education and skills will be instrumental in shaping your future and contribution to the society. Upholding the university's motto, Ata Deepa Bhava, which signifies self-enlightenment, let us strive for the excellence in all endeavors. I extend my heartfelt congratulations to all graduating students and wish you success in your future pursuits. Thank you. Thank you. धन्यवाद साहेब. माननीय कुलगुरू यांनी सादर केलेल्या वार्षिक अहवालानंतर माननीय कुलपती यांना मी विनंती करते त्यांनी विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्यांना आपल्या स्नातकांना सादर करण्याची परवानगी द्यावी. With great respect, may I now request Honorable Chancellor Sir to ask and grant consent to the deans to present their students. Consent to the recommendations of the Academic Council to the Board of Governance that the respective degrees being conferred upon those who have qualified themselves for the same, and in pursuant the decision of the Board of Governance to hold the convocation ceremony for conferring degrees on those in person and those in absentia. This convocation of Karmavir Bhaurav Patil University is hereby conveyed therefore, let the candidates be presented. थँक यू सर. यानंतर विद्याशाखांचे अधिष्ठाता आपल्या विद्याशाखेतील पदवी घेणाऱ्या स्नातकांना पदव्युत्तर पदवी आणि पदविका प्रदान करावी अशी विनंती माननीय कुलपती यांना करतील. सर्वप्रथम विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर डी नामदास. Honorable Chancellor Sir,
I present to you the candidates in the Faculty of Science and Technology who have found qualified for the post-graduation degrees and post-graduation diplomas pursuant to the decision of Board of Governance to accept the recommendation made by the Academic Council to confer the degrees. I pray that these candidates may be admitted to the respective post-graduation degrees and post-graduation diploma. On behalf of those who have been permitted to receive their post-graduation degrees and post-graduation diploma in absentia, I pray that they also be admitted thereto. Thank you. धन्यवाद सर. यानंतर वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर TD महानवर. Honorable Chancellor Sir, I present you the candidate in the Faculty of Commerce and Management who have found qualified for post-graduation degrees and post-graduation diploma pursuant to the decision of Board of Governance to accept the recommendation made by the Academic Council to confirm degree. I pray that these candidates may be admitted to the respective post-graduation degrees and post-graduation diploma. On behalf of those who have been permitted to receive their post-graduation degrees and post-graduation diploma in absentia, I pray that they also may be admitted thereto. Thank you. यानंतर मानव्य विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार वावरे. Honorable Chancellor Sir, I present to you the candidates in the Faculty of Humanities who have found qualified for post-graduation degrees and post-graduation diploma pursuant to the decision of the Board of Governance to accept the recommendation made by the Academic Council to confer degrees. I pray that these candidates may be admitted to the respective post-graduation degrees and post-graduation diploma. On behalf of those who have been permitted to receive their post-graduation degrees and post-graduation diploma in absentia, I pray that they also may be admitted thereto. Thank you. धन्यवाद सर. सर्व विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्यांच्या सादरीकरणानंतर मी माननीय कुलपतींना विनंती करते की विविध विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्यांनी केलेली विनंती मंजूर करावी. Now may I request Honorable Chancellor Sir to grant the request made by the deans of various faculties. In my capacity as the Chancellor of the University, I hereby grant the request made by the deans to confer upon graduate degrees in person and in absentia. थँक यू सर. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक माननीय डॉक्टर हेमंत उमाप दीक्षांत समारंभात प्रदान करण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका यांची माहिती सादर करतील. नमस्कार. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या प्रथम दीक्षांत समारंभाचे सन्माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल तथा कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे माननीय कुलपती CP राधाकृष्णन साहेब, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ दीक्षांत समारंभासाठी उपस्थित माननीय डॉक्टर प्रशांत नारनवरे साहेब, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे माननीय कुलाधिकारी श्री चंद्रकांत दळवी साहेब, माननीय कुलगुरू डॉक्टर ज्ञानदेव मस्के साहेब, रयत शिक्षण संस्थेचे सचिव माननीय विकास देशमुख साहेब, व्हाईस चेअरमन ॲडव्होकेट भगीरथ शिंदे साहेब, संघटक माननीय डॉक्टर अनिल पाटील साहेब, माननीय कुलसचिव डॉक्टर विजय कुंभार, माननीय वित्त व लेखाधिकारी डॉक्टर धनाजी जाधव, माननीय अधिष्ठाता रयत शिक्षण संस्थेचे सर्व मान्यवर, सर्व अधिकार मंडळाचे सन्माननीय सदस्य, उपस्थित सर्व मान्यवर आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या प्रथम दीक्षांत समारंभात पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका उपस्थित व अनुपस्थित स्नातकांना प्रदान करण्यात येणार आहेत. त्या पदव्यांची यादी मी आपणासमोर सादर करत आहे.
एक MSc Analytical Chemistry, MSc Animation Science, MSc Applied Microbiology, MSc Biotechnology, MSc Botany, MSc Computer Science, MSc Data Science, MSc Electronics, MSc Fisheries, MSc Food Processing and Packaging, MSc Forensic Science, MSc Inorganic Chemistry, MSc Mathematics, MSc Organic Chemistry, MSc Physics, MSc Statistics, MSc Zoology, MCom Advanced Accounting, MCom Bank Management, MCom Business Administration, MCom Information Technology, MA Economics, MA English, MA Geography, MA Hindi, MA History, MA Marathi, MA Psychology, MA Sanskrit, MA Sociology, MA Political Science, Postgraduate Diploma Course in Digital Cartography, Postgraduate Diploma in School Counseling. मी या सर्व स्नातकांचे अभिनंदन करतो व त्यांच्या भावी उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आता मी माननीय कुलपतींना विनंती करते की त्यांनी विद्यार्थ्यांना उपदेश करावा. May I now request Honorable Chancellor Sir to exhort the postgraduate students. By the authority given to me as the Chancellor of this university, I admit you to the degrees for which you are qualified. I exhort you in your life, you prove worthy of the same in word and deed. I also admit the other candidates of the respective degrees in person and in absentia. माननीय कुलपती यांना मी विनंती करते त्यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखेतील सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षामध्ये पदव्युत्तर परीक्षेत प्रथम क्रमांक संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र प्रदान करावे. Now may I request Honorable Chancellor Sir to confer the degree certificates to the students who have secured first rank in postgraduate programs from the various faculties of Karmavir Bhaurao Patil University during the academic year 2023-24. प्रथम सुर्वे आशुतोष संजय, MSc in Data Science या विषयात विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेतून विद्यापीठात प्रथम क्रमांक. Surve Ashutosh Sanjay, first rank in the university from the Faculty of Science and Technology in the subject of MSc Data Science. MSc in Data Science या विषयात विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेतून विद्यापीठात प्रथम क्रमांक संपादन केल्याबद्दल माननीय कुलपती यांच्या शुभ हस्ते त्याला सन्मानित करण्यात येत आहे. यानंतर पवार प्राजक्ता नामदेव, MCom in Advanced Accountancy या विषयात वाणिज्य व्यवस्थापन विद्याशाखेतून विद्यापीठात प्रथम क्रमांक. Prajakta Namdev Pawar, first rank in the university from the Faculty of Commerce and Management in the subject of MCom in Advanced Accountancy. MCom in Advanced Accountancy या विषयात वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेतून विद्यापीठात प्रथम क्रमांक संपादन केल्याबद्दल पवार प्राजक्ता नामदेव या विद्यार्थिनीला सन्मानित करण्यात येत आहे. यानंतर सरकाळे प्रतीक अशोक, MA in Psychology या विषयात मानव्य विद्याशाखेतून विद्यापीठात प्रथम क्रमांक. Pratik Ashok Sarkale, first rank in the university from the Faculty of Humanities in the subject of MA Psychology. सरकाळे प्रतीक अशोक या विद्यार्थ्याला माननीय कुलपती यांच्या शुभ हस्ते पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे. थँक यू सर. आता सन्माननीय राज्यपाल महोदय व व्यासपीठावरील इतर मान्यवरांच्या समवेत विविध विषयांच्या पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका परीक्षेत प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेल्या स्नातकांचे 4 ग्रुपमध्ये फोटो घेण्यात येतील. Now the photographs of the postgraduate candidates will be taken with Honorable Vice Chancellor Sir and other dignitaries on the dais in 4 groups. The first group.
सुर्वे आशुतोष संजय, MSc in Data Science, मंतेर रायमन जॉन्सन, MSc in Organic Chemistry, बनकर शुभम दत्तात्रय, MSc in Electronics, भारती रोहित शुक्राचार्य, MSc in Forensic Science, महाडिक अमेय विकास, MSc in Applied Microbiology, बागवान आलिशा मोहम्मद, MSc in Statistics, माने अमीशा अनिल, MSc in Mathematics, बेहेरा प्रतीक्षा, MSc in Botany, नलावडे नितीन सुरेश, MSc in Fisheries. Thank you. Now the second group, Sheikh Asif Hamid, Arikale Akanksha Vijay Kumar, Yadav Shweta Anil, Ajit, Babar Harsha Mahesh, Pete Mrunmai Sri Krishna, Yadav Harshada Rajaram, Phalke Prajakta Tejpal, Mane Vinaya Kisan, Pawar Prajakta Namdev, Malvadkar Mitali Prashant, Shinde Gayatri Suresh, Kirdat Sakshi Shashikant. Third group, Pawar Prajakta Namdev, MCom in Advanced Accountancy, Malvadkar Mitali Prashant, MCom in Bank Management, Shinde Gayatri Suresh, MCom in Information Technology, Kirdat Sakshi Shashikant, MCom in Business Administration. Fourth group, Sarkale Pratik Ashok, first rank in MA Psychology, Budavale Sandeep Dinkar, first rank in MA Sociology, Jadav Aishwarya Kumar, first rank in Hindi, Jadav Kunal Jagannath, first rank in MA History, Gujar Vaishnavi Dattatreya, first rank in MA Political Science, Nachan Sonali Mohan, first rank in MA Geography, Bosle Nilangi Namdev, first rank in Marathi, Javale Rohini Ratnakant, first rank in Economics, Sheikh Hina Nazir, first rank in MA English, आणि कोचळे समाधान शामराव, first rank in Sanskrit. पदवी संपादन केलेल्या सर्व स्नातकांचे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि भविष्यकालीन वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. यानंतर कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलाधिकारी माननीय चंद्रकांत दळवी यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. माननीय चंद्रकांत दळवी. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचा प्रथम दीक्षांत समारंभ महाराष्ट्राचे राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती माननीय श्री CP राधाकृष्णनजी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होत आहे. माननीय कुलपती महोदय यांची कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठास ही प्रथमच भेट आहे. या प्रसंगी विद्यापीठ परिवाराच्या वतीने आपले सरमी हार्दिक अभिनंदन करतो, स्वागत करतो. कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय यांचे सचिव माननीय प्रशांत नारनवरे साहेब, विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय DK म्हस्के साहेब, व्यासपीठावरील उपस्थित रयत शिक्षण संस्थेचे मान्यवर श्री अनिल पाटील साहेब संघटक, श्री भगीरथ शिंदे व्हाईस चेअरमन, विकास देशमुख सचिव रयत शिक्षण संस्था, विद्यापीठ अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद व विद्या परिषदेचे सदस्य, विद्यापीठातील सर्व अधिकारी, वेगवेगळ्या मंडळांचे संचालक व प्रशासकीय सेवक, संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक,
स्नातक, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी, पालक, माध्यम प्रतिनिधी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी, त्याचप्रमाणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, सर्व उपस्थित बंधू भगिनींनो, आजच्या दीक्षांत सोहळ्यामध्ये मी आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचा प्रथम दीक्षांत सोहळा आज मोठ्या उत्साहात संपन्न होत आहे, याचा मला मनस्वी आनंद होत आहे. शिवछत्रपतींनी दीनदुबळ्या लोकांसाठी रयत हा शब्द योजला आणि तीच भूमिका घेऊन कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी 4 ऑक्टोबर 1919 रोजी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. संस्थेची आज शतकोत्तर वाटचाल सुरू आहे. देशात कोणतेही शैक्षणिक धोरण नसताना स्वातंत्र्यापूर्वी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना झाली. तदनंतर जवळपास 50 वर्षांनी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे देश व राज्य सुसंस्कृत व साक्षर करण्यात रयत शिक्षण संस्थेचं योगदान अमूल्य असं आहे. लॉर्ड मेकॉले यांच्या सिद्धांतानुसार महाराष्ट्रात शिक्षण संस्था या शहरात सुरू होत असताना कर्मवीरांनी काले या ग्रामीण भागात शिक्षणाचा आरंभ करून देशात ग्रामीण क्रांतीची ज्योत पेटविली. रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या स्वप्नातील ग्रामीण विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संस्था गेले अनेक वर्ष प्रयत्नशील होती. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांचे समूह विद्यापीठात रूपांतर करण्याच्या योजनेमुळं या कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाची स्थापना होऊ शकली, याचा आम्हा सर्वांना मनस्पासून आनंद आहे. दिनांक 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार या विद्यापीठाची सार्वजनिक विद्यापीठ म्हणून निर्मिती करण्यात आली. रयत शिक्षण संस्था ही विद्यापीठाची पालक संस्था आहे. यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा, छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा आणि धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय सातारा ही विज्ञान, कला आणि वाणिज्य क्षेत्रात स्वायत्त महाविद्यालये या विद्यापीठाची आता घटक महाविद्यालये आहेत. रयत शिक्षण संस्थेसाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ हे एक मानबिंदू आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे आमचे मार्गक्रमण जोरदारपणे सुरू आहे. स्नातक मित्रांनो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते, ती म्हणजे नवनिर्मिती हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण कौशल्य आहे आणि ही नवनिर्मितीच नवा समाज घडवण्यासाठी उपयोगी ठरत असते. त्यासाठी काळाबरोबर घडणाऱ्या घटना, घडामोडी यांच्याशी सकारात्मक पद्धतीने जुळवून घेऊन स्वतःची प्रगती करणे हे आपणा सर्वांच्या समोर मोठे आव्हान आहे. विविध विषयावर बाळगला जाणारा व्यापक दृष्टिकोन हा आपल्या क्षमता विकसित करत असतो आणि म्हणूनच आयुष्यात मोठे ध्येय ठेवा, उंच स्वप्न पहा, कारण यश आणि अपयश हे मानवी जीवनाचे 2 अविभाज्य पैलू आहेत आणि त्या दोघांनाही स्वीकारण्याची मानसिकता विद्यार्थ्यांनी ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाची पदवी घेऊन आपण सर्वजण जीवनाच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात करत आहात. यशाचा रस्ता अनेकदा खडतर असतो, परंतु येथेच खऱ्या अर्थाने आपल्या क्षमतेची कसोटी विकसित होत असते. आज आपण पदवी संपादन करून जीवनाच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहात. स्नातक हो, अत्तदीप भव या विद्यापीठाच्या ब्रीदवाक्याला अनुसरून आपण सर्वजण आजपासून स्वयंप्रकाशित होत आहात. नव्या जगात स्वतःला सिद्ध करू पाहत आहात. आपण संपादन केलेल्या ज्ञानाचा उपयोग राष्ट्रीय विकासासाठी केला तरच कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे स्नातक म्हणून आपण वेगळी ओळख निर्माण करू शकाल आणि त्यासाठी मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. देशातील उत्तम विद्यापीठ उभे करण्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व गुणवंत विद्यार्थी आणि पर्यायाने उत्तम समाज निर्माण करण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ सदैव प्रयत्नशील आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण क्षेत्रात नवनवीन यशस्वी शैक्षणिक प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य आता आपल्याला प्राप्त झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील युवक युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगार, कला, क्रीडा, संशोधन व विस्तार इत्यादी क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करण्यासाठी मदत होईल. शिक्षण प्रशिक्षणाबरोबरच त्यांना आवश्यक सुविधा आणि अर्थसहाय्य देऊन उत्तम संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यापीठ कटिबद्ध आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून राष्ट्र उभारणीसाठी व उत्तम नागरिक घडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. शैक्षणिक समावेशनाबरोबरच उत्तम व दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था विद्यापीठाच्या माध्यमातून केली जात आहे. देशाला शिक्षणाची अचूक दिशा देणारे महान कर्मयोगी पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या नावाने सुरू झालेल्या विद्यापीठात
सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ बनण्याची क्षमता आहे. स्वावलंबन, श्रमप्रतिष्ठा, स्वाभिमान, त्याग, निष्ठा, सामाजिक बांधिलकी या विचाराने प्रेरित होऊन सर्व घटक कर्मवीरांचे हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी अविरत प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यशस्वीरित्या राबविणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ हे राज्यातील एक अग्रगण्य विद्यापीठ म्हणून उच्च शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, संशोधनातून गुणवत्ता वृद्धी या घटकांचा आधार घेऊन हे विद्यापीठ भविष्यामध्ये जागतिक पटलावर एक दर्जेदार विद्यापीठ म्हणून नावारूपास येऊ शकतो याचा मला सार्थ विश्वास आहे. कौशल्य, आत्मविश्वास आणि सृजनशीलता यांच्या बळावर आपला विद्यार्थी जगभर आपले अस्तित्व सिद्ध करेल यात कोणत्याही प्रकारची शंका नाही. विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण पदवीधर होत आहात. नव्या संधी आणि आव्हानांचे एक नवे क्षितिज आपणासमोर खुणावत आहे. आपल्या गुणवत्तेवर या सर्व आव्हानांना आपण लिहिल्या सामोरे जाऊ शकाल त्यासाठी मी आपणास मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपण संपादित केलेल्या पदवीसाठी आपले हार्दिक अभिनंदन करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Now may I request to Honorable Chancellor, sir, to address the students. I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. आज येथे उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. I'm just trying to learn the language. If any mistake is there, kindly forgive me. On this memorable day, the first convocation of the Karmveer Bahurao Patil University at Satara, the dignitaries who are sharing the dais with me, Dr. Prasant Navro, my secretary, principal secretary in the Raj Bhavan, Sriman Chandragan Dalvi, Provost, Karmveer Bahurao Patel University, Satara, Dr. Nyan Dev Maske, Vice Chancellor, Karmveer Bahurao Patel University, Dr. Anil Patil, Organizer, Sri Vikas Deshmukhji, Secretary, Karmveer Bahurao Patil University, and Advocate Bhagirath Sindeji, Vice Chairman, Rayat Shikshan Sanstha, Dr. Vijay Kumbar, our registrar, Dr. Hemant Umap, Director, Board of Examination and Evaluation, the senior officials who came with me from the district administration, members of the Academic Council and Management Council, deans of various faculties, teaching and non-teaching staff of our great university, directors and principals of constituent colleges, and my dear graduating students and their beloved parents, and my good friends from electronic and print media. I salute the memory of Padma Bhushan Dr. Karmveer Bahurao Patelji, the educationalist, social reformer, and the founder of the Rayat Shikshan Sanstha. See, our elders have think with a great wisdom that our region cannot develop without proper education. They contributed it, and now we are enjoying it. That is the good legacy left by anyone, will be enjoyed by the future generations for years.
That is what is proved by this university today by the great contribution of Karmveer Bahurao Patelji. The institution is a tribute to the visionary leadership of him, and his dedication to the cause of education and social upliftment was unparalleled. We have to think the great contributions of the great personalities. That is the only thing that we are really paying our respect to our elders. And from the bottom of my heart, I congratulate all the graduating students of the first batch of this university. I also congratulate the parents and the family members of the graduates and the professors, teachers, and also the non-teaching staff who have contributed immensely in shaping you, and you got the graduation today. Satara is a historic and culturally rich place in the whole of Maharashtra. It was the third capital of Hindavi Swarajya, founded by the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. What would have happened if a great warrior like Chhatrapati Shivaji Maharaj is not born in this country? Even me, today I am standing with the name Radhakrishnan. My name might have been something else. There may be too many Pakistans within Mother Bharat. He's a great warrior, fought against the aggressors. See, when you see the history, you have to see it in its real sense. That means, are we against Islam? No. That is all over. We have to live together. But at the same time, we have to remember the history in its real sense. We must know the truth as it is. Then only you will understand how we have come in all these years, and we are slowly moving towards our ancient glory. Satara was also associated with the Rajarishi Chhatrapati Sahu Maharaj, Kranti Singha Nana Patel, and many others. This disease has given Jagdev, the great wrestler who brought the first individual Olympic medal for India way back in the year 1952 Olympics, held in Helsinki. Now, after a long gap, we are slowly getting some medals. In 1952, we got a medal. That is the great contribution from our region to the nation. About 4 months ago, I was in Satara, where I conducted a review meeting with the senior officials of the district administration and people's representatives from various walks of life. That gives me a lot of information and learning about our region. See, you have to go and meet them in person so you can understand the real feelings of them. First, everyone should understand what the other feels. Then we must find a remedy for all the good thoughts of anyone. Whether he's a small man or big man, that doesn't matter. When they are giving a very concrete, positive idea for the betterment of the region, that should be taken into account. Yes, one of the youngest university in the state, established in the year 2021, the Karmveer Bahurao Patel University has made remarkable progress within 4 years. First, I have to appreciate all the students and the administration, including the Vice Chancellor and others of this university, for keeping the campus neat and clean. You can see anywhere. I was just watching the whole campus when I was coming inside.
It is so neat and clean. Unless the students cooperate, because you are more in number, and you take interest, otherwise it will not be possible. So we have to keep this neatness forever. We must always keep one thing in our mind, which was started by our great Prime Minister, Narendra Modi ji, that Swachh Bharat. Swachh Bharat, what was in his mind is that everybody is telling the neatest country in the world is Singapore. But we should try our best. But in the future, the neatest and the cleanest and the greenish nation in the world should be Mother Bharat. That is what is my humble request to all of you. The university is fortunate to include 3 of the well-known constituent colleges with over 7,000 students pursuing higher education. This growth reflects the collective effort of the educators, administrators, and the students to promote knowledge and excellence. However, thinking of the nation as a whole, we cannot remain complacent with the progress achieved by us so far. We have to achieve more and more, then only the Viksit Bharat is very much possible. When our Vice Chancellor was telling we are one of the leading university in adopting the new national education policy, what is wrong with the old pattern or old syllabus or old education policy is that what is practically needed, what is being adopted in practice, that has nothing to do with what we are learning in the college. An MCOM student go out, straight away he cannot do his own accounts. He don't understand what it is. Then he have to take up training, practice to understand what it is in reality. So Modi ji thought there must be a close correlation between the theory and practice. What is the need in the market and what we learn in our universities, there should be very close correlation. That is what all about this new national education policy. That is the nucleus, great thinking of our Prime Minister. Whatever we learn in the campus, that should be more useful when we go out of the campus. Our Karmavir Bahurao Patil ji's legacy is rooted in his commitment to social justice, equality and education. We are always talking about equality. We are always talking about justice for all, social justice. We all know Chhatrapati Sambhaji Maharaj is the first king in the whole of India who has done and start practicing the social justice in Mother Bharat. We cannot treat somebody because they belong to a particular caste. We can't treat somebody as untouchables because they're born in a community. We should think, if we are born in that community and we have been treated like that, whether it is acceptable to us? Never. Nobody is great, nobody is low just by birth. Everybody is great only by their good character. That my young students, you must always keep that in mind. And this is one day, it will be remembered by all of you in your whole life. On this day, I want to tell you only one thing.
you must know how to obey first. Because the life within the campus and the life outside the campus is entirely different. You have to learn the social life outside. That is going to be one of the most difficult tasks for you. Here, parents are sending the money, you are spending the money, you are enjoying with your friends, and you are getting yourself educated. That is all over. Now you have to go out and earn, not only for you, for your parents, and for in the future for your children also, and for your family. That is the most difficult task. So my humble request to you is, first you learn how to obey, then automatically you know how to command. If I don't obey, then I cannot make the real command where the constructive things can take place. Looks like people are obeying to my command, but in reality and the result, it will not be there. This small thinking you should keep always in your mind, then success is yours. So no success will come automatically. No success will come without dedication. No success will come without hard work. No success will come without devotion and involvement. How you involve with your work, that is going to determine the success of yours in the future. And I am once again telling you, life journey will take place. Whether you are having a target, you don't have a target, you think about it, you don't think about it, you worry about it, you don't worry about it, the day will come and the day will go. Sun will rise, sun will set. Moon will rise, moon will set. But if we want to achieve something, we want to be successful in our life, then you have to fix your target. And you should start moving towards the target all the time. But never compare your speed with the other. When Wrestler got the silver medal, a girl from our university got the silver medal in boxing. We are proud of her. Can we fight? Can we do the boxing? Because we don't know. That is not our job. Because we have not been trained. And we have not practiced it. Our mind is not involved with it. So what we have to do? We have to fix our target. This is my life journey and this is my target. I will move towards it at my own speed. God has never created people with the same speed. If God has created everybody with the same speed, then everybody will get the gold medal in the 100-meter race. What is my advice is, anybody will get some frustration in their own life. Even Vivekananda was so frustrated before he was addressing in the Chicago, the most famous conference. You don't understand how much sufferings he has undergone because he has reached United States of America months before the meeting. He doesn't know anybody there. He was so frustrated. But finally, he overcome his frustration because of that Chicago conference is being remembered by every religion, not only by the Hindu religion, by every religion today. That you must always keep in your mind. I want to achieve my target. So you take your own speed. If you are so frustrated, nothing harm in taking a small break, but never give it up. You continue your hard work with more and more involvement after the break. Then success is yours. With these words, I once again wish all of you
with every success in your new endeavors we are going to undertake. I pray to God that you all must get every wealth, health, and happiness. Never, never sacrifice your happiness. If you sacrifice your happiness, that means you will lose and you will get more frustration. You must always keep yourself with a lot of inspiration inside and enthusiasm in the mind that will make you with more energy to work and more energy to achieve your targets with some ease. Thank you once again and Bahut Bahut Dhanyavad. Jai Maharashtra, Jai Bharat. Thank you, Chancellor Sir, for your enlightening convocation address. Now may I invite Dr. Vijay Kumbar Sir, Registrar Karmavir Bhaurao Patil University, kindly request Honorable Chancellor Sir to declare the convocation is closed. Thank you, Honorable Chancellor Sir. I request Your Honor to kindly declare the convocation closed. I declare the convocation get completed and concluded. Thank you, sir. थँक्यू सर. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. दीक्षांत मिरवणूक सभा मंडपाच्या बाहेर गेल्यानंतर सर्वांनी आपापली जागा सोडायची आहे. कृपया सर्वांनी जागेवर आहे तसेच उभे राहायचे आहे. सर्वांचे मनपूर्वक आभार.
सर्व पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांनी आपल्यासाठी सेल्फी पॉईंट तयार करण्यात आलेला आहे. आपण आपले फोटोग्राफ्स सेल्फी पॉईंटच्या तिथं काढू शकता. सर बात का अरे बाहेरची घेतोय मी पाहायला जाताना. घेतला